Syam no mitrasyam varunaha Syam no bhavatvaryama Syam na indro bruhaspatihi Syam no Vishnurukramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma vadishyami Rtam vadishyami Satyam vadishyami Tanmamavatu Tat Vattaramavatu Avatu Mam Avatu Vaktaram Om Shanti Shanti Shanti. So the next mantra is Namaseshpyaya cha Fenyaya cha. Namaha Seshpyaya cha. Fenyaya cha. Seshpya ya. Seshpya. PHE, Fenya. Fe, E pain there no. Fenyaya cha. So now here also, Namaha means my salutation to the Lord Rudra, who is in the form of Seshpya. Seshpya. Seshpya means, you know, when you observe the grass, the just young grass, not very much grown, but young grass. So when you are in the field where there is grass is growing, if you observe the newly formed, very tender grass, just started to grow, you can when you observe in the field, you can feel, you can have a good feeling towards this green, light green, new grass. So, why the Lord here is mentioned in the form of this grass? This is symbolic. It symbolizes the sprouting of karma in the beings. You see, when we come into form, then
we start doing our deeds. И мы начинаем делать, совершать деятельность в жизни. And every deed has its results. И все имеет свои сезоны. Result. Все действия имеют свои результаты. And mostly we are involved by our emotion attachment to the results. И в основном мы вовлечены своими эмоциями и привязанностями к тому, что мы делаем. And this accumulates karma. И это как раз аккумулирует карму. You remember when we were studying in mantra scripture? Помните, когда мы изучали mantra scriptures? Mantra scripture. So, where is this origin of karma? И где же находится источник кармы? So the whole process of creation is connected with karma. Весь процесс творения связан с кармой. Весь процесс творения связан с кармой. So we come across this word karma always. И вот мы поэтому постоянно видим это слово карма. We come across the word Brahma and the karma. Вот мы как раз встречаем слово Брахма и карма. So, what the Lord explained about this is То, что Господь объясняет об этом, это the Brahma, the Supreme Lord, is infinite. Брахма, высший Бог, он бесконечен. So the one ultimate Supreme Lord who is infinite, the one ultimate Lord who is infinite, И один абсолютный Бог, который бесконечен, he comes down into the forms of these beings of creation. он не сходит в форму существ этого творения. So when he comes down into the form, there is finiteness. И вот когда он не входит в форму, то тогда возникает ограничение, тогда возникает ограниченность. Say for example, you have the space. Ну вот, например, у нас есть пространство, космос. So before this, for example, you take the example of this building. И вот, например, мы возьмем для примера здание. What was there before this structure is built? Что было до того, как это здание было здесь построено? It was space. Было пространство. And that space has no measure, it is beyond measure, it is infinite. И это пространство, все, оно за пределами измерения, пространство бесконечно. Beyond all measures. Оно за пределами любых измерений. And then you made a structure.
А потом мы взяли и построили здание. And after you made this structure, И после того, как мы построили здание, inside this building there is also space. внутри этого здания также пространство. For example, in this hall there is space. Вот, например, вот в этом зале тоже пространство. But this space can be measured. Но это пространство может быть измерено. It has its volume and all these things. У него есть вот измерение, там длина, высота, объем. So it is finite. Оно лимитировано, оно ограничено. So what happened now, И что теперь происходит? that the infinite space, То, что бесконечное пространство, when it descended, when it is bound into a structure, it became finite. So this is actually space is unbound, infinite, but when it is bound into a structure, it is finite. вообще само по себе пространство, оно бесконечно и безмерно. Но когда мы его ограничиваем, тогда оно становится измеряемым. So now you see the infinity is released into finiteness. И вот теперь мы видим, что бесконечное, оно исходит в конечное. So each being is a unit. И каждое существо является единицей. And each being is having the spark of the Supreme Lord, И каждое существо имеет искру высшего сознания, which we call I am. которое мы зовем «Я есть». It may be very minute being like a mosquito or even little being. Это может быть любое мелкое существо типа Or комара, и все равно в нем есть a huge being like an elephant. или огромное существо, как слон. But each being is a unit. Но каждое существо является единицей. So this Brahma, who is the Supreme Being, who has no limitation, when he descended as the I am in every unit being, then there is limitation. И вот этот Брахма, который сам является бесконечным, безграничным, когда он исходит в существа, он обретает ограниченность. Because here he is bound by form. Потому что здесь мы ограничены формой. And this, so this release of infinity into finiteness И вот это вот его нисхождение из бесконечного в конечное is technically called karma. технически называется карма. This is the actual definition of the word karma. И вот это вот на самом деле является определением слова карма. Нисхождение бесконечного в конечное технически называется карма. That is given in the 8th chapter of Mantra scripture. И это вот дано в главе Мантра Scripture, which chapter? 8th. 8 главе Мантра Scripture. In the page 174. Вот 174, параграф 1.7.4. So, just in this passage, see, this passage Master has given. Master has given the translation of what was given in Sanskrit. Вот
with explanation. с объяснениями. So a release of infinity into the finiteness of beings is called karma. A release, you can see this. Yeah. A release of infinity Высвобождение бесконечного или нисхождение бесконечного into the finiteness of beings в конечности существ или в пограничности существ is called karma. называется карма. When it is infinite, there is no karma. Там, где бесконечность, там нет кармы. It is the mathematical difference between infinite and the totality of the finite existence. See, when it came into beings, there are many beings. It is the mathematical difference between the infinite and the totality of this finite existence. Totality of finite existence means this whole creation. It is the differential between the center I am and the circumference of this universe. So this whole universe is like a circle. Like a circle. And the center is the I am, the Lord. So when you make a circle, it has its own center. So only when the center is manifested, then you have the circumference. So the Brahma, whom you call the Creator, the Supreme Lord, is the center. And his whole creation is his circumference. So the relationship between the center and circumference this relationship is called by a technical word called pi. Write down pi. Symbol is pi. అలాగదు ఇలా గ్లిఫ్ వేసి ఇటు వేయాలి. ఎస్ సో the numerical value of pi, you know, all of you, the numerical value is 21 by 7. 22 by 7. 22 by 7 is the numerical value. Yes. So always there is the reminder, 1. It can never be filled correctly. Only when the whole creation goes into dissolution, into the Lord, then the reminder will not be there, it will go as a 0. Why? Because 22 by 7 is, when you divide, so 3 times 7, 21,
So plus one, this plus one is the Lord. One is the Lord. Потому что вот 7 на 3 это 21, и плюс 1 это Бог. So when it goes into dissolution, everything becomes a zero, only that he will be there. That's all. The I am will be there. Приходит полное растворение в Боге, тогда остается, когда получается ноль, и остается только один. И один это вот Бог. So this is how it is explained in Bhagavad Gita about what is karma. Because Arjuna has asked Krishna, what is karma? And he explained this. Спрашивает Кришну, что такое карма, и он объясняет. And from the time of this starting of this creation, И вот с начала времен возникновения этого творения until the point of dissolution, до точки полного растворения творения, this karma continues. эта карма, она продолжается. From the cosmic level to the individual level. Она продолжается с космического плана на этот план физический. So there is cosmic karma, И поэтому есть космическая карма, solar karma, солнечная карма, planetary karma, планетарная карма and individual karma. и индивидуальная карма. All, group karma and all these. Групповые кармы различные. So all these are like, like the petals, arrangement of the petals in a flower. И все это примерно как вот лепестки в цветке. Все это организовано во Вселенной. And this very wonderful, interesting phenomenon, what happens is, Вот очень интересный феномен, который происходит, это this karma continues эта карма продолжается through births and rebirths от рождения к рождению, перерождению, until we are completely, our consciousness is dissolved into the Lord consciousness. до тех пор, пока наше сознание полностью не растворится в божественном сознании. Before this happens, А до того, как это произойдет, our birth is conditioned by these chains of karma. до того, как это произойдет, наше рождение обусловлено этой цепочкой кармы. So that is what is explained as, when you observe a chain, you have one link to another link. That is what we call chain. То есть, когда мы посмотрим на цепочку, то мы увидим, что одно звено связано с другим звеном, и все эти звенья, они составляют цепь. Suppose we come into one body. Вот, например, мы приходим в тело, We have carried a part, the remainder of the previous karma. и мы с собой принесли нашу предыдущую карму. Ту цепочку, которая связана со всей предыдущей кармой. Звено. And now our activity starts in this body. И сейчас наша деятельность
начинается в этом теле. So, every action Каждое действие has its own result. имеет свой собственный результат или последствия. And that goes on И это as a continuity. продолжается непрерывно. If you don't know the art of getting above this by surrendering to the Lord, Если мы не знаем, как выйти, искусство того, как выйти из этого круга через предание себя Богу, till that time this will be like going on from one circle to another circle, one chain to another chain, like до that. этого времени все это будет как хождение по кругу из одной цепочки в другую и так далее. So therefore, all our births and rebirths are continuing to work out our karma, our individual karma. И таким образом все наши перерождения это будет продолжение и отработка нашей предыдущей кармы. But for masters, Но для мастеров they have crossed this. они уже прошли это. So they are also coming into form again and again, Они также не сходят в форму снова и снова, but not bound by this chain of actions. но они не связаны этой цепочкой. This is because По той причине, что they are not on the personality level of consciousness. по причине того, что они не находятся на личностном уровне сознания. You see, you have the individual level, personality level, and soul level. То есть у нас есть индивидуальный уровень, личностный уровень и уровень души. So when your consciousness is raised to the soul level and stand one with the Lord consciousness, То есть когда наше сознание поднимается до уровня души и находится на одном уровне, на божественном уровне, then you are no more conditioned, you have your free will. тогда вы уже больше не обусловлены и действительно у нас имеется тогда свободная воля. So then also they come down into form not for their purpose, but it is to work out for the well-being, for the goodwill of all the beings. Not their personal, they are no more persons. И тогда также эти мастера выпускаются в форму, но не для себя лично, а для того, чтобы служить на всеобщее благо. To understand this more clearly, И чтобы понимать это более ясно, Master has given an example. мастер дал пример. Suppose you are traveling in a train. Например, вы путешествуете в поезде. So if you have to travel in the train, you are obliged to purchase the ticket. You have to pay money, purchase the ticket. Для того, чтобы поехать в поезде, нужно взять деньги и купить билет. Otherwise you cannot travel. Иначе вы не сможете на нем путешествовать. If you travel without purchasing the ticket, then you will be punished. Если вы будете ехать без билета, вас оштрафуют. And then И тогда the person who is appointed to observe, to check your tickets is also traveling with you in the train. то есть когда вы купите билет, вам нужно стоит... The person who checks, who is checking you. Да, то есть когда у вас есть билет, Yeah. то кондуктор у вас его проверяет, что да, действительно у вас билет на этот поезд и позволяет вам сесть в поезд. But he need not purchase a ticket, he can travel with you. И хотя он не покупал билета, он тоже с вами
на этом поезде. So, when he comes to you and checks your ticket, then you cannot ask, you have the ticket, you cannot ask him like that. То есть, когда он к вам приходит и спрашивает ваш билет, вы не спрашиваете у него, а ваш билет? Вы не просите у него билет. You see? Yeah, you cannot tell him, you cannot say that you are asking me to purchase a ticket by paying money and you have not purchased the ticket, you are traveling with us in the train. То есть вы не можете обвинить его, что он не покупал билеты, при этом также едет с вами потом в поезде. Это смешно, правильно? So he is appointed. Да, поэтому он да, легально. So therefore, in the same manner, И таким же образом we came into this forum because we are obliged. мы пришли в эту форму, потому что Obligation. Потому что мы должны были в нее прийти. So we cannot say to the Lord that I don't want to come into this body once again. It is not your decision. Вы не можете сказать Богу, я не хочу больше сюда приходить в форме. Такого у вас нет этих прав. Or you cannot demand him that now I want a body, such and such a body like this. No. Или вы также не можете ему сказать, а теперь я хочу вот такое-то и такое тело, дай мне его. But for those who have crossed this bondage, Но для тех, кто уже вышел из этих ограничений, their coming into the body, into the form is voluntary. они приходят в форму добровольно для служения. So when we also learn to follow them like that voluntarily, И когда мы также учимся у них также служить добровольно, then тогда we also will be raised in our consciousness. мы также будем подниматься в своем сознании. Then we can also reach that level of consciousness. И тогда мы также разовьем свое сознание до такого уровня. So this is about the karma. Это вот про карму. So here, in this mantra in Rudrasukta, И вот в этой шлоке Рудрасукты here it is symbolically given as the sprouting grass. The sprouting grass symbolizes the sprouting of karma of the beings. здесь вот эта вот молодая травка, которая прорастает, она символизирует карму, нашу карму, которая прорастает. Вот Саша Казакаш. I have read about answers of Maharshi and other teachers. That your own efforts is good, but the main condition is grace of God. Yes, yes, of course. That is very clearly given here. Это очень ясно здесь как раз сказано. For example, Например, you are working in a field to have a crop. вы работаете в поле для того, чтобы вырастить зерно. So, what you are doing, you are making the ground, you are working in the ground to prepare before you put the seeds. То, что вы делаете, это вы подготавливаете почву, спахиваете ее, прежде чем сеять в ней. Then
You soak it with water and then you put the seeds Потом вы ее выливаете, потом вы сеете семена, and you put some fertilizer, whatever it is. и вы также добавляете сюда какие-то удобрения, чтобы было хорошо. So you have fulfilled your duty, what you have to do before you get the crop. То есть вы выполняете то, что вы должны делать для того, чтобы вырастить урожай. And after that, after this, it is not in your hands whether you can get the crop properly or not, is not in your hands. Но получите вы урожай или нет, это уже не от вас. После того, как вы выполните все, что вы должны сделать, получите вы урожай или нет, это уже не ваша компетенция, это уже зависит не от вас. So it depends upon the grace of the Lord in the form of rain at a proper time. Это уже зависит от благословения Бога в виде дождя в нужное время. Because if there is no rain in the proper time, also the crop will not grow. Потому что если не будет дождя именно в нужное время, тогда не будет и урожая. If there is a cyclone and very heavy rain at the time of when the crop is grown and when we have to cut the crop, when there is heavy rain, then it is destroyed. Или наоборот будет очень сильный ливень, когда нужно собирать урожай, и этот ливень разрушит весь урожай, и вы тоже останетесь без урожая. So these factors are not under your control. И вот эти все факторы, они не под вашим So контролем. this depend upon the lords of clouds, the devas of clouds and the devas in the space. Эти все факторы, они зависят от деятельности дев, которые отвечают за облака, за ветер. So that is the grace of the Lord. И это как раз их работа является благословением Бога. Suppose a person, Например, человек, he thinks that since it is not sure about the grace of the Lord to have a proper rain or to have all these things, so because since it is not under our control, then so he says that why should we waste our money, our effort and all these things. например, какой-нибудь человек говорит, но поскольку это от нас не зависит, это не под нашим контролем, там будет дождь или не будет, и все эти вещи, тогда для чего нам тратить наше время и силы и деньги? So he does not do any work in the field. И он вообще не будет делать никакой работы в поле. He does not plow the field, he does not work in the field, Он не пойдет в поле и не будет там ничего делать. and he does not put the seed, И он не будет ничего сеять. and then he will be lying on his back looking into the sky. Он просто будет лежать на спине и смотреть в небо. Then there is seasons are there, rain is there, everything is there, but nothing happens there. И все будет, и в нужное время будет дождик, и все So сезоны, но ничего в поле не вырастет. even though there is grace of the Lord, but it is not useful for him because he has not done what he has to do. И даже что вот, есть благословение Бога, но для него оно абсолютно бесполезно, потому что он ничего не сделал. So what the Maharshi says is that То, что Махариши говорит, это Махариши. you have to do your lot and you surrender to the Lord for his grace, Ты должен делать свой долг и сдаться Богу для Его which is милости, which is always higher and beyond your control который всегда выше и за пределами твоего and beyond your expectation. и за пределами Expectation. и за пределами вашего ожидания. So both, these both, one is your effort, what you have to do, because И вот эти два, одно это ваше усилие, которое вы должны совершать по-любому. so your duty, what you have to do, is also determined by the same Lord who has to shower his grace. И вот ваш долг, тот, который вы должны делать, он также определен Богом. Это Он
That is what the Lord Himself says in the Bhagavad Gita. Это вот как раз сам Бог говорит об этом в Бхагавад-гите. Is it clear now? Теперь это ясно? Is Yes, it is clear. She has one more question. yes. Я так поверхностно не могу глубоко понять вот эту тему божественная воля, использовать божественную волю. А в этом говорится и в текстах Кришнамачарьи, и опять в текстах других. So it looks like I'm surface and I cannot deeply understand the meaning of the divine will, which is mentioned in Krishnamacharya's Yes. text. That is what is called yajna. Это то, что называется ягня. The wheel of yajna. Это колесо ягни. Yes. Это не для ума, это для постижения. И вопрос, раз мы говорили о перевоплощениях, мы воплощаемся всегда в одном роде, то есть, или мы меняем? There is a question as we return again, coming into the body, are we going back in the same in the same family roads or in different ones? Are they coming back into yours in the same family roads or in different? That is decided by the devas who are called karma devas. Это находится в видении девов, которые называются карма-девы. So we need not think of all these things. И нам не нужно думать об этом. Они об этом позаботятся. В соответствии с кармой. Просто у нас в Украине есть много разных течений, педагогов, которые говорят, что мы все время приходим в одном и том же роде. Ukraine, there are different rules and they teach that they always coming in the same family. These such things are always there in every country. There are certain beliefs and all these things, but according to the scriptures, Но вот эти все вещи, они есть в каждой стране, есть группы, которые почему-то, но согласно Писанию, it is not necessarily sure that, for example, if I am born as a man now, it is not sure that I should be born a man again. No, it is decided. это вовсе не обязательно, что если я мужчина в этом воплощении, что я буду мужчиной в следующем. Это не в моем видении, что воплощусь я женщиной или мужчиной в следующем воплощении. Where we have to born, in which family we have to born, this will be decided by these devas. Да, то, в какой форме мы родимся в следующем воплощении, будет решено девами. But one thing what is explained Но то, что is здесь объясняется, одна вещь объяснена здесь, that before you leave the body, до того, как вы оставите тело, if you put yourself into this yogic path, spiritual practice and yogic path, если вы стали на духовный путь йоги, suppose you left the body while you are practicing this, практиковали и шли по пути, вы оставили тело. then after you attain a new body, И тогда, когда вы получаете новое тело, this continuity of this progress will be there because it is like a magnetic attraction. то продолжение этого движения будет уже в новом теле, потому что это как магнитное притяжение. In the second chapter itself, the Lord explained this. Во второй главе Бог объясняет это. Arjuna already asked this question. Вот Арджуна как раз спрашивал.
Arjuna asked that if we live in the middle of when we are trying to do this, what will happen? Вот Арджуна спрашивал, если мы оставим это тело посредине той работы, которую мы совершали, But the Lord says that nothing will happen Господь отвечает, ничего страшного при этом не if you leave the body while you are making such an effort. Если вы оставили тело, It will be совершали свои усилия, never a waste. эти усилия, они не пропадут даром. It is in the sixth chapter. Это в 6 главе говорится. Every question is, every question is answered here. Каждый, то есть на каждый вопрос есть ответ здесь в этой книге. So, you will have a right to select the parents where you will born. У вас будет право выбрать родителей, у которых вы родитесь. To continue your yogic progress of the yogic practice. Чтобы продолжать ваши йогические прогрессы. And that also by the decision of these devas. Это также находится под компетенцией решения этих дев. So they will allow you to get into such family where you can continue this process. Позволит вам родиться в такой семье, где вы сможете дальше продолжать ваш путь, ваше совершенствование. So, after leaving so this is all this with very clearly it is explained in the 6th chapter of Bhagavad Gita. Очень ясно это объяснение множество в главе Бхагавад-гиты. And then in the second part of the mantra, Вторая часть этой мантры Fenyayacha, Fena means, Фена означает, so Fena means when you observe the water of the ocean coming to the shore or the water of the rivers also, you find a foam. вот когда мы смотрим на волны, как они находят на берег и потом наступают, то мы увидим там пену. So this foam is called Fena. И вот эта пена называется пена. Почти как по-русски. So why this is mentioned here in this mantra? И почему вот эта пена здесь упоминается в этой мантре? So salutations to the Rudra who is in the form of this foam. То есть мое приветствие Рудры, который появляется в виде пены. So this foam it symbolizes И вот эта пена, она символизирует the working out or the spreading of what is called the Maya in the creation. Maya means the illusion. Она символизирует работу Майи в этом творении. Майя означает иллюзия. పైన దీర్ఘం మాయా ఆమిద ఇక్కడ కూడా మాయా Maya means illusion. Майя означает иллюзия. When you observe the foam, Когда мы смотрим на пену, the foam is nothing but the water only. пена это не что иное, как вода. Only with the force when it dashes with the shore, then it forms into a foam. И только когда силой вода выкидывается на берег, она пенится и образует пену. After a very short time, А через очень быстрое время again this foam is dissolved and it is only water. опять эта пена превращается в воду. So, when we observe, it appears as a
a different entity, this form, but it is not at all there existing. Когда мы смотрим на эту пену, она выглядит как нечто отличное, но на самом деле это вода. This is illusion. Это иллюзия. So in the same manner, И таким же образом, when we came into this life, когда мы приходим в эту жизнь, we have all our different relationships. у нас имеются все наши различные взаимоотношения. And what happens is, when we are involved only into this relationship, we forget this inner divine spark. We see the persons only with this relationship. И вот что происходит, когда мы вовлекаемся во все эти взаимоотношения, мы забываем, forget what? Only with the relationship in the mind, in our minds. The relationships are framed in our mind. Тогда вот эти взаимоотношения, они и формируют наш ум полностью в этом. Based on our emotions. И они в основном основаны на наших эмоциях. So, for example, when I see Narasimha, I say, Narasimha is my friend. Ну вот, например, когда я вижу Нарасимху, я говорю, Нарасимха мой друг. And suppose sometimes, Предположим, иногда if the Narasimha is not according to my expectation, Нарасимха ведет себя не в соответствии с моими ожиданиями. or if Narasimha is also friendly to other person, Или, например, Нарасимха также дружит с другим человеком, then my emotions will be disturbed. тогда мои эмоции возбудятся. And then I start to think, I feel that he is my friend, but he is also making friendship with other person. Я думал, он мой друг, он также дружит с другим, с кем-то другим. So, in this manner, with every person around us, И таким образом, вот по отношению к каждому человеку вокруг нас, I think only in terms of this relationship which is not real. я думаю только в контексте взаимоотношений, которые нереальны. So sometimes it is like this form, see, this is very good friend, or this is my wife, or this is this, and so I love very much. All this is like a form. И все это как пена. It does not stay like that forever. Оно не остается постоянно тем же самым. The reality is that Реальность в том, что any person, it is just what you are. What I am is the same. это только то, что ты, потому что ты и я и ты, мы сделаны из одного. Then your behavior is always the same. Тогда ваше поведение всегда будет одинаково. So, yes, you have the relationship, okay, but you have to remember that the real existence is the I am. Да, конечно же, мы имеем взаимоотношения, это все нормально, но мы всегда должны помнить, что настоящее существование – это я есть. Otherwise, what happens? А иначе тогда что происходит? If your son does not obey your order, whatever you say, he may not obey you. А если ваш сын не слушается вас, он может вас... Then I say, I am the father, he has to obey me. Я думаю, я его отец, он должен меня слушаться. Again, emotion. Опять же возникают эмоции. So all this is Maya, И все illusion. это моя иллюзия. So if we could cross this illusion, Если мы можем пересечь эти иллюзии, then we are not disturbed. тогда мы не будем расстроены. So therefore, this form symbolizes all this illusion.
И вот поэтому вот эта пена здесь символизирует эту иллюзию. But this illusion also is a part of this creation. Но эта иллюзия также является частью этого творения. This also we have to remember. Мы также должны это помнить. You cannot say that this illusion, since it is not real, we have to eliminate this from the creation. Мы не можем сказать, поскольку эта иллюзия не настоящая, мы должны устранить ее из творения. How can you eliminate, because it is created by the Lord Himself? Как вы можете ее устранить, если ее сам Творец создал? So then you will become angry on the Lord. Why He should create illusion? А когда вы будете злиться на Творца, почему Он создал иллюзию? Then the Lord said, А Бог говорит, the Lord answered even this also. He answered this question also, the Lord. и вот Бог отвечает и на этот вопрос. Господь. The Lord said, it is my play. Господь говорит, это моя игра. Yes. He Leela, his play. Is part of his divine play. So we cannot ask why you are playing like this. Вы не можете его спросить, почему ты так играешь? You see, when you see the children are playing, Когда вы видите, как дети играют, sometimes it appears for us what are they doing stupid things. а иногда для нас это выглядит, почему они делают такие глупые вещи, когда дети играют. And you call him, И вы прозываете его ребенка. if you ask him why you are playing like that, И если вы его спросите, почему ты так играешь, then he looks at you as, он посмотрит на тебя. what is this stupid question? Какой идиотский вопрос ты спрашиваешь? We are not able to play like them so happily because we are grown into adults. We cannot play like them so happily without thinking of any other thing. Взрослыми мы уже не можем так играть, как дети, и радоваться, как они. So we cannot question them why you are playing like that. Поэтому мы не можем спрашивать детей, почему вы так играете. So the Lord also, He has a privilege to play. Поэтому Бог, у Него имеется привилегия играть. So from time to time, He comes down into the form of a playboy. И время от времени Он спускается в форме, in the form of Playboy, playboy, в форме little child. мальчика. So we must be ready to play with the Lord. И мы должны радоваться, что мы можем играть с Богом. And enjoy И наслаждаться the Lila. этой игрой, Лилой. So you should not be angry with the Lord. Поэтому мы не можем злиться на Бога. Why you have created illusion, why you have created all these relationships. У нас имеются все эти иллюзии. Мы не можем злиться на Бога из-за того, что у нас имеются все эти иллюзии. You see, for the children, sometimes we purchase some things with which they can arrange, they can make a building, all these things. After play, then they will dismantle this. Вот, например, детям иногда мы покупаем всякие кубики, конструкторы, они из них строят какие-то домики, а потом также легко берут и ломают их. Because once again they can build wherever they want. Потому что чего они хотят, то во что они хотят, что они играют. И могут снова построить. Now we pass on to the next one. I have a question. Yes, surely. So the pronouncing is Fenya. 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 Fenya.
Fenya. Пена. And everywhere in the text, if we have this ph, then it is fe, yeah? Fa, fa, fa. You can, if you write F also it is fa, but there is little difference. F, if you write with F, fa, fe. But ph is fe, fenya, fena. То есть есть фэ и есть фэ. Вот здесь в данном случае фэ. Namaskatya cha pravahya cha pravahya cha. Sikatya SI కాదు SI సికత SI పెడితే సే అవుతుంది SI సికత్యాయ చ ప్రవాహ్యాయ చ వా దీర్ఘం. In Sanskrit, sikata means sand. Вот на санскрите сиката означает Sand. песок. So here, И вот здесь salutations to the Lord Rudra, who is, yes, если Господу Рудри, который есть, who is in the form of Sikatya. Sikatya means who on the heaps of sand by blowing, because you see when you go to the ocean, yesterday we have seen heaps of sand will be there. So when there is a wind blowing, then the wind makes its influence, its mark on the sand. который в форме дюны, источник дюн, который образуется, когда дует ветер. And also another word is pravahya. Pravaha means Другое слово праваха это означает Pravaha means the flow of water. означает поток. Pravaha, flow. So pravahyaya means Правахья означает the one who is also making his blow, the wind blows on the water also by influencing the flow of water. это вот ветер дует, и также он влияет на поток воды. Because when the wind blows, then you have waves. Потому что когда дует ветер, тогда получается волны. Especially when you observe the ocean, then it is more clear. The Особенно waves, когда мы смотрим на океан, то мы видим большие волны. and also in the lakes and rivers also, when sometimes wind blows. И на реках тоже волны, когда ветер. So here, salutation to the Lord Rudra, who is in the form of the wind, that means the Vayu. It is Vayu, the Lord of. Означает, что мы приветствуем Господа Рудру, который в форме ветра, то есть ваю. Vayu is the air, Lord of air. Ваю – это Бог ветра. So, this Vayu, the air is also a form of Rudra. А вот воздух – это тоже форма Рудры. Because when you observe the air, Поскольку, когда мы наблюдаем за воздухом, there is this process of blowing, есть вот этот процесс, дует, да, ветер дует, so that is a force, это сила, and that is once again the activity, that activity is also a vibration. и вот эта вот сила, вот это само действие, это является
вибрации. So here Rudra is in the form of Vayu. Здесь Рудра в форме ваю. So here there are two activities. И вот здесь имеется две деятельности. You know, Vayu is called the Lord of Pulsations. Вы знаете, что ваю называют богом пульсации. And so we experience this Vayu because of this pulsation activity. И мы можем ощущать ваю через эту деятельность пульсации. And all this activity is governed by the vibration. И вся эта деятельность управляется вибрациями. That is why it is mentioned in the Rudrasukta that this Rudra is in the form of Vayu. Поэтому это упоминается в Рудрасукте, что Рудра в форме ваю. Making his mark, making his impression, his mark on the heaps of this sand, Да, оставляющий свой след, свое воздействие как на песок, and also by blowing as the wind on the water to produce these waves. так и на воду. То есть делает как песчаные волны, так и водяные волны. So this Rudrasukta is giving us, it is explaining us the phenomenon of this creation in a very wonderful poetic form. И вот Рудра Суктам, она раскрывает творение очень по поэтической форме. So we are reminded that all that what we observe around us in the creation И нам напоминается, что все, что мы воспринимаем вокруг себя как творение, these are all but the various manifestations of the Lord of Vibration Rudra. является ничем иным, как различным проявлением Бога вибрации Рудры. So when you read, when you study these different suktas, И когда мы читаем и изучаем эти различные сукты, then more and more you will get into the synthesis of this whole creation. когда все больше и больше мы будем понимать и воспринимать синтез творения. And then you can really enjoy that you are also a part of this. И тогда мы действительно можем наслаждаться, что мы тоже являемся частью всего этого. So when you can do this again and again, then when you realize that you are also a part of this whole activity, Когда мы наконец воспринимаем, понимаем то, что мы тоже часть всей этой деятельности, then you have no fear. тогда у нас уже больше нет страха. Then you are always in the experience of happiness and bliss. Да, мы находимся постоянно в переживании счастья и благодати. Because you are raised from the limitation, you are raised into the Lord consciousness. Потому что когда мы поднимаемся из ограниченности в божественное сознание. That is what the rishis, what they always, they are in that experience, and through these suktas they also give that experience to us. Это вот как раз риши, они постоянно пребывают в этом состоянии переживаний, и они нам дают эти сукты. Because all these suktas you find in Veda are the revelations what they receive, these rishis, this. Всегда эти сукты являются откровениями того, что получают риши.
And those revelations they could give to us also. И вот эти откровения, они их дают нам. So that is the purpose of studying the Vedic science. И вот в этом является цель изучения ведических наук. Vasudeva.